Our gospel reading today comes from Matthew's Gospel, chapter 8, verses 1 through 4 and 16 and 17. Throughout Lent, we'll be looking at mostly Matthew 8 and 9, which is a section of healing stories. And this one is the first of 10 miracles performed by Jesus in chapters 8 and 9. The Sermon on the Mount has just concluded, where Jesus gave many instructions for living, including the Beatitudes. And now Jesus has come down from the mountain, and so many people have followed him. Let us listen for the word of God. When Jesus had come down from the mountain, great crowds followed him. And there was a leper who came to him and knelt before him, saying, "Lord, if you choose, you can make me clean." Jesus stretched out his hand and touched him, saying, "I do choose. Be made clean." Immediately his leprosy was cleansed. Then Jesus said to him, "See that you say nothing to anyone, but go show yourself to the priest and offer the gift that Moses commanded as a testimony to them." That evening, they brought to Jesus, many who were possessed with demons, and he cast out the spirits with a word and cured all who were sick. This was to fulfill what had been spoken through the prophet Isaiah. He took our infirmities and bore our diseases. This is the word of God. Thanks be to God. Now, before I get started on the sermon, Rubinia, is anyone here who needs translation? I'm so sorry, we haven't been translating the rest of the service. Well, that is up to you if you want me to. I have been texting them, what are you doing or in what item you are. So, but if you want, I can translate. Sure, yeah, that's okay. Yeah, I can do the sermon slowly. Okay. If you're okay with translating, are you okay with that? Yes. Okay. Wonderful. Hermanos, voy a traducir el sermón de esta mañana. One place to begin when we think about healing is, what is healing? Algo en lo que podemos empezar cuando hablamos acerca de sanación es, en primer lugar, ¿qué es sanar? We often think of it as cure or removing disease. Muchas veces pensamos como curar o remover la enfermedad. In our gospel story today, we hear Jesus has a holistic understanding of healing. En nuestra lectura del día de hoy, vemos que Jesús tenía un entendimiento integral acerca de lo que era sanar. Our physical health matters, but our physical health is connected to our whole lives. Nuestra salud física importa, pero nuestra salud está conectada con toda nuestra vida. Our physical health, too, is connected to the conditions of our communities. Nuestra salud también está conectada o relacionada en la salud de nuestra enfermedad, cómo estamos alrededor. This man who came to Jesus had a skin disease. Este hombre que vino con Jesús tenía un problema en su piel. Because of this disease, he was isolated from his community. Y por esta enfermedad que él tenía, él fue aislado de su comunidad.
In Jesus's time, people who had leprosy were kept separate from their communities. En el tiempo de Jesús, las personas que tenían lepra eran aislados y eran apartados de su comunidad. He may have had the disease we know as leprosy, but also this group included people who had diseases we now know as eczema or psoriasis. Y en ese tiempo incluían también a personas que ahora tienen enfermedades como la eczema, I don't know the second one, y otras enfermedades de la piel. So the idea was that they were kept separate for fear of passing it on to others. La idea era tenerlos separados o aislados del pueblo por el miedo de que ellos contagiaran a otras personas. And that's a good idea for health. That makes sense to us. We've been living through quarantine ourselves. Y eso tiene sentido, la idea tiene sentido. Incluso nosotros ahora estamos experimentando algo similar. Hemos estado en cuarentena para protegernos a nosotros. But Jesus is not afraid of catching any disease from this group. Pero Jesús no tenía miedo de que se le contagiara o que se le pegara esta enfermedad de estas personas. And Jesus sees the way that their isolation is not just physical, but it is complete and total. Pero Jesús veía que este aislamiento no era solo físico, sino también en su interior, era un aislamiento total. So this man he heals, it is not just about making him physically better, although that would have been so important to the man who was healed. Pero Jesús en este momento no solo lo sanó físicamente, y aunque esto era importante, solo este acto hubiera sido importante para este hombre. What he does, Jesus does, is after he heals this man, he sends him to the temple to see the priest. Pero lo que Jesús hace es que cuando él lo curó, le dijo que fuera al templo. And the reason he does this is that this man's healing would not be complete until he was restored to his community. Y lo que Jesús ve acá es que este hombre no hubiera sido sanado completamente hasta que él hubiera restaurado también su unión a la comunidad o su integración a la comunidad. Jesus shows us that physical health does matter, but so does our whole lives. Jesús aquí nos mostró que la salud física importa, pero también importa nuestra salud integral, toda nuestra vida. Jesus's vision of healing is of wholeness, of transforming hopelessness into a life of thriving. La visión de Jesús acerca de sanar es una visión donde no hay esperanza, convertirla en donde hay abundancia. Jesus makes people whole by overcoming barriers, boundaries that keep people isolated and excluded from one another. Lo que Jesús hace es que Él convierte esos vacíos que tenemos y esa soledad, Él lo llena y Él hace que nosotros nos sobrepongamos a cualquier situación. In our world, even this past year, we can see that
The way that we think about health is often limited to our own individual lives. En este tiempo que estamos viviendo y este año, hemos visto que muchas veces las personas ven como el sanar o el estar bien solo como una manera individual. But our physical ailments often reflect greater ailments in our communities. Pero nuestra salud física o el elemento de la salud física usualmente solo nos refleja la salud de la comunidad. Here in the United States, we have seen that people of color, Black and brown people, have gotten COVID at greater rates than white people. Aquí en los Estados Unidos nosotros hemos visto que las personas de color, las personas que son más morenas o los que son negros, ellos han tenido mucho más contagio de COVID que las personas que son blancas. And now there are vaccines, but our countries are having to wrestle with, and really would they wrestle if they didn't have to, with sharing the vaccine and making it available to other countries like Guatemala. Y ahora pues ya está la vacuna y en el país, ¿verdad? Ya se están repartiendo las vacunas y también están proveyéndolas o viendo cómo se dan a otros países como Guatemala. Our culture has a hierarchy of which bodies matter and are most important. Nuestro país a veces tiene la tendencia de estar viendo quiénes son los que más importan o a quién tiene mayor prioridad. We see that by the care and the attention that we pay to different groups of people. Y vemos eso con la atención médica que se le da a ciertos grupos de personas. Or don't pay attention to. O no se le presta atención a los que no pueden pagar. But physical health, from a gospel perspective, from the eyes of Jesus, honors all bodies. Pero la salud la salud integral o el sanar, viéndolo según la perspectiva del evangelio, es que todos importan, todos los cuerpos importan. And so when Jesus works for healing, it is not to transform people and bodies into a vision of perfection or of reaching the highest, most perfect body. Y cuando Jesús habla de sanar a una persona, Él no está pensando en transformar a esta persona a la perfección o que llegue a cierto nivel. Jesus is not trying to make everyone perfect and illness-free or free of disability. He's not trying to make everyone white and thin and beautiful. Jesús no está tratando de hacer a las personas lo mejor o perfecto, sin ninguna enfermedad, o que sean todos blancos, o que sean todos delgados, o todos bellos. Jesus is healing for a new world where there is new life for everyone, and the new life honors each person as they are, honors all bodies Y Jesús, that they were created. Jesús quiere sanar a las personas en la manera en que ellos son. Esta nueva vida en Cristo, este nuevo mundo, será con todas las personas tal y como son. Y sí, las personas tal y como son. Our physical health matters. Nuestra salud física importa, But so does the condition and the physical health of our communities. pero también importa la condición y la salud física de nuestras comunidades.
We have seen that with our brothers and sisters in Guatemala. Y hemos visto esto con nuestros hermanos y hermanas en Guatemala. In Hoja Blanca, where they are producing 140 bottles a day, 5-gallon bottles. Y en Hoja Blanca, donde han estado produciendo 140 garrafones de 5 galones cada día. The water creates physical health for people and for communities, but it also leads to a greater sense of wholeness. Y el agua produce y da una mejor salud para la comunidad, pero también un sentido de estar llenos. When people have what they need for life, Cuando las personas tienen lo que necesitan para vivir, they can thrive. Ellos pueden sobresalir y prosperar. In their work, in their school, in their faith, and in their home life, and in their relationships. En su trabajo, en su escuela, en su casa, en sus relaciones. And so as we begin this journey, we remember that healing and health to Jesus are much more radical and holistic and far-reaching than we can even imagine. Entonces lo que podemos ver es que cuando Jesús sana o el sanamiento que Jesús ofrece va mucho más allá de algo físico. Él nos provee algo que va mucho más allá de lo que podamos entender. Jesus offers that healing to us and enables us or gives us the strength and the knowledge and the power to bring that healing to others. Jesús nos provee en un sanamiento para nosotros y también nos ayuda y nos capacita para que nosotros traigamos también esta sanidad a otras personas. And so we receive that healing and open our hands and look for ways to be agents of healing for the whole world. Y entonces, pues recibamos nosotros ahora esta sanidad de parte de Jesús y abramos nuestras manos, nuestros brazos para poder ayudar y proveer esta sanidad a los que nos rodean, al mundo. Amen. Amén.